ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. Only one, na? Okay, what is the number that is? -1 0 1. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 3 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಬಿಕಾಸ್ +1 -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ತಾನೆ ರಾಹುಲ್? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ಏನು ಹೇಳೋದು 1 2 3 ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3. 1 2 3 ಆಗುತ್ತಾ? 1 2 3 ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6. 1 + 2 + 3 is 6 and when you multiply also you will get it as 6. ಅದೇ ಥರ -1 -2 -3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ -6. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು -6 ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು -6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಆಲ್ 3, ಓನ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರು ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು 2 3 4 ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 3 6 6 24 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೇನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 10 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 700 ಮೇಲೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಸೊ 730 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮ್ 7 + 3 + 0 ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು 10 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ 700 to 1000? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ನಂಬರ್ಸ್ 703 730
802, 820, 910, 901. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 700ಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ಹಾಂ, 721 ಮತ್ತು 712 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಸೊ 712. 800ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, 811. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 2 3 9. ಸೊ 9 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2 minutes. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾಟ್. Only 2. Both 1 and 2. Vishnupriya? 2 only. Why 1 is not right? ಹಾಂ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ n plus 1 ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ n+4 ತನಕ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5n plus 10. 5n plus 10. 4 1 2 3 ಇರುತ್ತೆ. 2 3 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 10 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 5 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 100 ಅಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 100 ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ. ಸೊ 5n ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಆ್ಯಂಡ್ n ವಿಲ್ ಬಿ 90/5. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ n 18 ಅಂದರೆ n+1 ವಿಲ್ ಬಿ 19 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ n+2 20, 21, 22. ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 100. So sum of these consecutive numbers can be 100. So that statement is also right. And second statement ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 3 consecutive numbers can be equal to their sum. Product can be equal to their sum. So both of the statement is correct. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ that might be a possibility, it might be correct ಅಂತ. Okay. One second, 1 2. हाँ 12. Like they're asking how many 1 to 100 ಇಂದ ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ 4 ಇರಬೇಕು. ಸೊ 4 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 4, 14, 24
ಆ ಥರ 94 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 40ಇಂದ 40, 41, 40, ಓ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಂ, 40, 41 ಮತ್ತು 49 ತನಕ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4 ಅಂತ. Rahul, did you understand this? Basically 4 tables. Huh? 4 tables. Yeah, 4. No, they're asking 1 to 100 which has 4 in it. ಇವಾಗ 1 ಇಂದ 100 ನಂಬರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ 4 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಟ್ 4, 24, 14, 24, 34, so on till 94 ತನಕ ಬರುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 in it. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 40, 41 ಮತ್ತು 49 ತನಕನೂ ಈ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇವಾಗ 4 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 14 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್, 24 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ಓಕೆ. Next one. ಥರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, 29. ಬಿಕಾಸ್ 29th ಜಂಪ್ಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು 4.5 ಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್? 450 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅದು 29th ಜಂಪ್ಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ -1 ಮಾಡಬೇಕದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ 30 ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 29 ಆಗುತ್ತೆ. Rahul, did you get it? Shall I go to the next one? Okay.
What is the number you got? Tell me. Okay, 1, 2, 3. So 1, 2, 3, now you can rearrange, right? So in how many ways can we rearrange? 3, 2, 1, 2, Huh. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. 2 and 3. So totally it will be there in 6 ways. Okay, na. So how andre, you know, permutation combination alli ಓದ್ತೀವಿ, but I'm just making you do it like, you know, in the normal way. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ. ಓಕೆ, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ವೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2, 1, 3 and then 2, 3, 1, 1, 3, 2 and then 3, 2, 1 and 3, 1, 2. ಸೊ ಈ ಥರ 6 ವೇಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So the other number you will get is 4, okay, 2, 2, 2. So ಅದನ್ನ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇ. ಇನ್ನೊಂದು 4, 4, 1, 1, ರೈಟ್? 4, 1, 1 ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, 1, 1, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1, 4, 1 ಅಂತ 3 ವೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲಿ? 10. ಸೊ 10 ways is the answer. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ನೋ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು 3 ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮಾಂಗ್ 3. Still not get it. Why? All other 3 are prime numbers. It is not a prime number because it is divisible by 7. Which is divisible by? 7. Which number? 91. 91 is divisible. Correct. So all other are prime numbers. ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, so all of these numbers are prime numbers. Prime number ಅಂದ್ರೇನು? It is divisible by 1 and the number itself. So all of this is prime numbers. ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 91 it is divisible by 7. Okay. So it is not, 91 is not a prime number. ಅಷ್ಟೇ. That is the logic. Okay. How do you know it's not a prime number? You have to think whether it is divisible by any other number. ಟ್ರಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ 91 ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 3.
3 ಅಲ್ಲಿ divisible ಇಲ್ಲ, then you go to the next number 4, it is not. So you just think like continuously. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 1 to ಇವಾಗ 8 9 ತನಕ if you like try to divide it, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Any big number that you get. So if it is divisible by even one number other than 1 and itself, then it is not a prime number. So you just check with all the smaller numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 other. 3 figure? 2 figures number. Huh. 3 figure number is n kind of. Even ಇವಾಗ 3 ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೇನು that will be sometimes divisible by 7, 3 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Even it will definitely be divisible by either one of the number from 1 to 9. ಓಕೆನಾ? ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. So last class, since most of you were not there, I'll first teach you how to do the LCM. Okay. LCM ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? Huh? How do you? Okay, let us take some number. 32 and 16. How do we find the LCM? 2 is the LCM. Okay, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 2, 16 ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16 and this will be 8. Then again 2, 8, 4. Then again 2, 4, 2. ಮತ್ತೆ again 2, 2, 1, ಮತ್ತೆ 2. So 1, 2. So what is, if we multiply all of this, 32. So 32 is the LCM ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. Right? This is how we do it. But this is, sometimes it can be lengthy to do. ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ 32 and 40 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಡೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ tedious. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ಇಟ್. I taught you last class. Do you remember, Anusha? Okay, so ಇವಾಗ 32 and 16. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ 32ನ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್? ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? 16 2s ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು 8 2s, 16ನ 8 2s ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 8 into 2 into 2. Then again you can still simplify. So 8 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 32 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 to the power of 5 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 to the power of 5. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 ನೋಡಿದ್ರೆ 8 is 2 cube. 2 cube plus 2 ಇದೆ, ಸೊ 2 to the power of 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರ 16ನ 2 to the power of 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಪವರು? 2 to the power of 5. So 2 to the power of 5 will be the LCM. You don't have to do that method entirely. So ಯಾವ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ that will be the LCM. I'll give you a different number. Wait. 24 and 36 ಮಾಡಿ. 24 and 36.
64, let me check. Sixty-four you got. 64, 24 and 36. No, it's not 64. Ma'am, 48. No. 600. 24 is 2 cube into 3 ma'am. 36 is 2 square into 3 square. It should be 72. What? The old school method. ಅದು 1 to 12 into 2, 12 into 3. ಅಥವಾ 8 into 3, 8 into 4 ಬರುತ್ತೆ. And it comes like that. Highest number ತಗೊಂಡ್ರೆ 64 ಬರುತ್ತೆ. Highest number ತಗೊಂಡ್ರೆ? No, but if you take 24, what is the number again? 24 and 36. 72 ma'am. 6 table ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. Three square into 2 cube ಬರುತ್ತೆ. So 2 cube is 8. 3 square is 9. 8 9s is 72. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ನೋ, wait, I'll give you another example. 15, 20, 25. 20, 25. You did the faster ಅಂತ. ಓಕೆ. ಮಿಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. Huh? 5 into 3. Huh. So you have to take only 3. 5 square ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? The highest power. So the highest power among all the 3. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. So what you will get for 15 is so for 15 you will get it as 3 into 5, then 20, 4 into 5, 25 is 5 into 5, that is 5 square ಬರುತ್ತೆ. So this is basically 2 square. So 2 square is the highest among all the 3 ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು. So into 3 ತಗೋತೀವಿ. And 5 square is the highest. Yeah.
300. ಯಾಕಂದರೆ 15 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 100 won't go. ಎಸ್ 300. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ 16, 24, 36. 24, 36. ಹಾಂ 2 to the power of 4 into 3 square. 16 9s 144. ರಾಹುಲ್ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಪಕ್ಕ ತಾನೆ? ಓಕೆ. So now since all of you are doing this LCM, we will start with this time and work. So next question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. You just write. ಇದು example. I'll explain you how to do this time and work. But ಅದಕ್ಕೆ ಈ question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A can complete, A like a person A or something we're just referring. A can complete a work in 40 days. While B can finish it in 32 days. A can complete a work in 40 days and B can complete in 32 days. They work together for 12 days. They work together for 12 days. And then B leaves. They work together for 12 days and then B leaves. How many days will A take to finish the remaining work? How many days will A take to finish the remaining work? LCM only we have to do. So first find the LCM of 32 and 40. 32 and 40 ಗೆ LCM ಏನು? $160 it should come. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸೋದು. 160 ಬಂತಾ LCM? ಓಕೆ, ಸೊ LCM is 160. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ this 160 is the total work. ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ there are 160 files to be processed or to be reviewed or something. Okay, there are 160 files to be reviewed. That is only the work. So A can complete that in 40 days. 160 files ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 40 days ತಗೋತಾರೆ and then B will take 32 days. Okay, so ಇಲ್ಲಿ time to find the time ಅಂದರೆ time formula ಏನಂದರೆ work by the rate. Okay,
how much number of work and the rate of doing. So that will give you the time here. So suppose 160 divided by 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4. So A can complete can review 4 files in one day. Okay, if he's completing reviewing in 40 days andre he will complete 4 files in one day. ಅದೇ ತರ B will complete it in how many days? 160 divided by 32 5. So 5 files. So ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? If they work together, how many files they can review it in one day? 9. So you're just going to add this 4 plus 5. So 9 ಆಗುತ್ತೆ. So 12 days ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 days ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you just have to multiply 12 into 9. How much? 12 nines are 108. So 108 files review ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 160 minus 108 ಮಾಡಬೇಕು. How much you will get? 52. So ಇವಾಗ who will leave the work? B, right? So B will leave the work and A has to work alone. So he can complete only 4 files in a day. So how many days he will take? That is only the total work divided by the rate. Rate is 4 per day. That is the rate. So ಎಷ್ಟು days ಆಗುತ್ತೆ? 13 days. You understood how to solve this type of question? First LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ you take the LCM first. So LCM will be the total work. Okay na? So A can complete how much work in one day, B can complete how much work in one day ಅಂತ find ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So then you will have to multiply it into whatever how many number of days they have given and then you have to do this step. Okay. First ಏನಂದರೆ LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ. Next ಇದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. So you take A can complete in 27 days. Okay na? And B can complete in 45 days. And they work together for 9 days. After that A leaves. So in how many days will B complete the remaining work? Similar type of question. Okay. LCM ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 135 is right. Options are 18, 24, 21, 15.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ 1 day? 8. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಹೇಳಿ? 21 ಮ್ಯಾಮ್. 21. ಓಕೆ, 21 ಬಂತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? 8 ಇಂಟು 9 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 72. ರಾಹುಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ 72. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು? 135 ಅಲ್ಲ? 135ಅಲ್ಲಿ 72ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 63 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬಿ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. 21 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನ ನೀವು ಅದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 135 minus 63 you have to do. The total work divided by the work complete, I mean minus the work completed. Oh, 63 ಬಂದ್ಮೇಲೆ you got 63. 63 now B will, in how many days B alone will complete the work ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So B will complete 3 work in 1 day ಅಲ್ವಾ? So 63 work complete ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ತಗೋತಾರೆ? That is nothing but 63 divided by 3 ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. So you will get it as 21. Okay, this is the number of work that we can do in 1 day. This is the total number of work that is still left. So you just have to divide. So this is nothing but work, this is the rate of doing, that is 3 per day. The rate na ನಾವು per day or something like that ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. So this will be the rate, this will be the total work, and this is the time taken. Okay na? You understood? Time is equals to work by rate. That is all is the formula. Let me give you another one. So A can finish a work in 9 days. A can finish in 9 days and B can finish in 15 days. And they work together for 5 days. They work together for 5 days. After that, B leaves. In how many days A can complete the remaining work? Options will be 3, 2, 1 and 5. Same method idunu. One day, ma'am. Yes, 1 day, correct.
Okay, next question. This is little different. A can, Adbanta one, all of you got it, no? Okay. So A can complete a work in 30 days and B can do it in 36 days. Okay. A and B started working together, but A left the work before, A left the work 14 days before the work got completed. The 14 days munchene he'll leave the work. Okay. How many days did they work together? That is what they're asking. You just write this question down because it is little different. First, A can do a work in 30 days, B can do it in 36 days. Okay. Next, A and B started working together. A and B started working together. But A left the work 14 days before. A left the work 14 days before the work got completed. 14 days before the work got completed. How many days did they work together? How many days did they work together? Is what they are asking. So, ಇಲ್ಲಿ first LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. First find the LCM. See, work time ಗೆ another quick way you can take the LCM is 30 ಮತ್ತೆ 36 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. 6 5 6 6. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Six 5 30 into 6 is 180. So 180 you will get. So illi ನೀವು 30 ಅಂದರೆ he'll take 6, he can complete 6 work in one day. ಅದೇ ಥರ 36 ಅಂದರೆ 5. That is all. Okay. It will be even more quicker. So now, who left the work? A left the work before 14 days. Work complete ಮಾಡಕ್ಕೆ 14 days ಮುಂಚೆ he'll leave. That means he'll not work for 14 days. ಆ 14 days A ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 14 into 5 you have to take. Understood? What is 14 5s are? 70. So 70 work A did not complete, B alone did this. Okay na? So ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 180 ಇದೆ. 180 minus 70 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 110. ಸೊ ಈ 110 ವರ್ಕ್ನ ಬೋತ್ A and B did together. Okay, how much days did they take to do this basically? So 110 divided by 11 you have to do, because you are taking 6 plus 5, that will be equal to 11. So 110 divided by 11, that is 10 days. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? You understood what we are doing? Okay. You understood now how to do this LCM ತಗೊಂಡು total work na first calculate ಮಾಡಿ. Next I have this questions, previous year questions, it's all that. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ what rather than what we solved. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯೂಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? Okay, 15. Huh?
D. How? After 1 month, 1,000 more soldiers joined. Hmm. 100 soldiers. There was food for 100,000 soldiers for 1 month. Hmm. After 10 days, 2,000. Hmm? Blind guess. 10 is correct actually. You know how? ಇವಾಗ 1 monthಗೆ ಬೇಕಾಗಷ್ಟು that there is food, okay, for 1,000 soldiers. And they can use it, if there are only 1,000 soldiers, they can use it for 30 days, okay na? So 10 days ಆಗಿರುತ್ತೆ, then 1,000 soldiers will get added there. ಸೊ ಇವಾಗ 1,000 soldiers ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 20 days ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ there is an additional of 1,000 soldiers, so it will get over in 10 days only, no? That is the logic. But we can do mathematically also. Should I? Okay. So ivaga let us take no, we don't use LCM here. We don't use the LCM method here. So let us take for one soldier there is 1 unit of food. Okay na? So there is 1 unit of food. So ivaga 1,000 soldiers ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1,000 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದು 30 ಡೇಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟು 30 ಡೇಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 30K ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್? 30,000 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? 10,000 ಯೂನಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 1 unit will be eaten by like 1 soldier. So 10 days ಅಲ್ಲಿ 30 unit ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, I mean 10K unit ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So there will be remaining 20K unit, right? So ಮತ್ತೆ 1,000 soldiers add up ಆಗ್ತಾರೆ. So when 1,000 soldiers will take 10K unit and other 1,000 soldiers will take another 10K. So ಇದೆರಡು ಸೇರಿ 20K ಆಯಿತು ತಾನೆ. So it will be remaining for only 30 days, I mean only 10 days ಅಷ್ಟೇ. Understood the logic? Okay. ಇದಕ್ಕೆ you have to take the LCM. Seven days. No, it's not 7 days.
5. Yes, 5 days. LCM ಏನು ಬಂತು? 60 you got, no? So A can complete in 12, B 15, C 20. So LCM will be 60. So ಇದು 3, 5, sorry 4 and 5, right? So total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Okay, what is the question they're asking? A alone will work for first 5 days and then A left, B and C. Okay, so A alone will work for first 5 days. So 5 into 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25. So 25 work has been completed by A, right? So 60 minus 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 minus 25. 35, right? So now B and C together complete the remaining work. So B and C is to 4 plus 3, that will be 7, right? So 35 divided by 7, if you do, you will get it as 5 days. Okay, understood? Where you got wrong? I didn't do anything. I just added 4 plus 3 and put 7. Okay, understood, no? Rahul? This, you know, only logic you can use here. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. Cannot draw any conclusions. How 12 days? Same number of people ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But they're telling that women are more efficient than men. But in that question, how many days will 18 men and 6 women? Can do the same piece of work. If women are more efficient, ಇವಾಗ number of women ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Less than 12. More than 12 days. If women are efficient ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಲೇಡ್, ರೈಟ್? ಇವನ್ ತೋ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಮೆನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 days. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ more than 12 days. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 days ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೇರ್ ಯು ನೋ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ somewhere. Okay, next we'll do the next question. This little tricky only, this question is. Yeah, 20. How simply you guessed. I use some other words. It is the cake and good
Huh. That means B is twice the efficient, so it will do in 10 days. So then how many days will they take to complete 3 jobs? Not so many. 3 times the job. Okay. 10 plus. So how do we do is like this one, I'll tell you. So A can do a job in 20 days. So this one we are going to take in fractions, okay na? So A, because we don't know like how much work, like how many days, how much work is there basically. So we'll take it as, and they have not given how many days, B will take. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು fractions ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. So A can complete 1/20 work ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? And then B can complete twice, he is twice efficient than A. So B na ನಾವು 2 into 1/20 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So this will become 2/20. So if they work together, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಿ A ಪ್ಲಸ್ B ನ ತಗೊತೀವಿ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ B ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/20 ಪ್ಲಸ್ 3/20. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 2/20, that is 3/20 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ 3 times more, right? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 times more work is there divided by 3/20. So this is the rate. This is the rate of doing work. This is the work that is there, 3 times more anta. So if we do this one, so 3 into 20/3. So 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 20 days. Okay. Done? Shall I go to next one? No. 2 times the job they're asking. Huh? 90. You didn't do simply guessed, huh? Others? Boring, huh? But there's new problems, so it's not the same thing. Maths is? But solving problems should be exciting. No? ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಿಯಾ?
No. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3/5 ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಆಫ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 27 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 5 ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 27 he is completing only 3/5 of the work okay na so that will become 27 into 5 by 3 that is 3 nines are 45 so 45 days is taken to complete the entire job okay idu 3/5 andre only 3 parts of it he is completing okay na to complete the entire job he is taking 45 days idana into 2 ಮಾಡಬೇಕು because they are asking you know will it complete 2 times the job so 45 into 2 will be 90 days okay shall I go to the next one Ma'am, why 27 in the top? huh 27 in the numerator? 27 In the numerator you took 27, ma'am. 27 because they're telling that a man completes 3/5 of a job in 27 days, right? So that is why we're taking 25 divided by 3 by 5. It's total work by rate, ma'am. Huh? Total work by rate time is Total work by rate, yes, but we have to find the total number of days that he is taking to complete the 5 jobs that he have. You can also do like, you know, 27 divided by 3, right? 27 divided by 3 nimge 25 divided by 3 will get us 9. 9 into 5. 5 is the total like the work that is left. So 9 5 is 45. The other way also you'll get the same thing. okay. Hmm. To make it 1, you have to multiply with the reciprocal number. Ah. You get 1. Huh. So 3 by 5 into 5 by 3. Huh. So ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ 27 into 5 by 3, yes. That also, that way also you can do. 1 daily Yeah, yeah. 1 You're multiplying both the sides 5 by 3 anta. That also you can do. Next question. No. ಟೆನ್ ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 4 days
They're asking how long would Ram, not Sham. First one 2 days work ಮಾಡಿದ್ರು. Ah. So ಇವಾಗ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ 60% ಅಂದ್ರೆ 30%. Okay, 30% to 2 days anta you like divide. So ಇವರು 8 days ತಗೋತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 8 days ತಗೋತಾನೆ. So first 2 days plus. Yeah, that logic also you can use, but there is another way also of doing. But if you want to stay with that logic, I will not solve it. So, okay, Ram and Sham work together for 4 days to complete 60%. So let us take it as 60 only, because there is 100% of the work andre 60 and 40 is the remaining. And Sham will take 8 days to complete 40 work, alva? Huh? So 40 work he is completing andre, like in one day how much work he can complete, that is 40 by 8, right? So 5 work Sham can finish. Okay, if he works for 4 days andre 5 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, you get it as 20. So the remaining ಇದ್ರಲ್ಲಿ remaining ಇರೋದು 40 ಅಲ್ವಾ, so 40 divided by 4 you have to do, that's all, you get it as 10 days. So you get it as 10 days. That way also you can use, but you can use the logic and do also. Whichever is simple for you, easier for you, whichever logic works for you, because there is no one way of solving it. Yakandre you've seen like so many questions are there, there's multiple 3-4 ways to solve one question only. So I would like, you know, I would like to say that ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. You don't have to learn my method only, because for me this might be easier, but for you the other methods might be easier. Studio saying this one way since I was say our logic and say the answer no, you should not do this, you will be giving some formula and I No, it's not like that. That is a wrong, because you know, even I was when teaching, the teacher had a different logic. So ನಾನು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, because I used to get answer in my method only. ಯಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ Okay, so shall I go to the next one? ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3/5 ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 30. ಇವಾಗ 25%ನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಹೇಳಿ, 1/4. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/4 ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಗೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ದಟ್ ದಿಲ್ ಟೇಕ್. 20ನ 1/5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 40ನ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, 40%ನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋ ನೋ 2/5. 40%ನ 2/5 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ 20 ಅಂದರೆ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. 40 is 2 times of 20, so 2/5 ಅಂತ. So I'll leave the class by 12:15 max. Whatever the questions is there, we'll solve that and finish it. Huh? Huh?
15. 1 5. You're happy. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂಚೂರು. ಸಿಕ್ತಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ 6 ಡೇಸಾ? I told you to take a 27/3/5 ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. the first sum that we did. So 25% ಅಂದರೆ W will be 1/4 work in 30, right? 30 days. So total number of days ಅಂದರೆ total 4 works complete ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? That is only 30 divided by 1/4. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 30 into 4. That will be 120. So ಅದೇ ಥರ x also 1/4 in 10 days. So 4 into 10 ಅಂದರೆ one work ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 days ಅಂದರೆ 4 work ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 40 days. Then we have y can complete 40% of the work. 40% of the work ಅಂದರೆ 2/5 in how many days? 40 days. So that will be equals to 40 into 5/2. So you will get it as 20 into 5, 100 days. Then last z 1/3 of the work in 13 days, right? So that will be 13 into 3. Sorry, 13 into 3, that will be 39. So who will complete the fastest? Z. So Z is the answer. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋ, ಲೆಟ್ us complete this part. Again I can't come back to this topic. There is only like 4 sums left. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ? ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ? CSAT. So simultaneously Saturdays sir is doing this logic reasoning alva. Darshan ninne ittalva ಕ್ಲಾಸು. ನಿನ್ನೆ what he did directions, puzzles and directions. So he is doing logic part, so I am doing the math part. So ಅಷ್ಟೇ, logic reasoning, math, and then the RC, only that much will be there for CSAT. ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಟೀಡಿಯಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಸಿಯರ್ ವೇ. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ 20% ಅಂದರೆ 1/5 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್, 25 ಅಂದರೆ 1/4 ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 8 days and y will take 6 days. So calculate the total number of days for x and y.
ಇದು ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈಗೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್? 40 and 24. 40 and 24. Now find the LCM of this. 40, 24 LCM. $60 or $120? No, 60 is not right. LCM ಏನು ಬಂತು? 120 you got. LCM ಮಾಡಿದ ಅನುಷಾ? 40? Oh, okay. So x 20% ನಾವು 1/5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? 20% ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 20%ನ 1/5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ 100%ಅಲ್ಲಿ 20% ಇಸ್ 1 part and it can be divided into 5 parts. So 1/5. So you can complete it in 8 days. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ನ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ 8 days ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 5 into 8. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40. 5 into 8 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ y ಆಲ್ಸೋ 1/4 ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ 6 days. ಸೊ 6 into 4 ಅಂದರೆ 1 part ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 days ಅಂದರೆ 4 parts ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 24 days ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ LCM ವಿಲ್ ಬಿ 120. So now we have to take the combined rate. So you know x alone will take how many days? 4 days. Sorry, 3 days, and y alone will take 5 days because 120 divided by 24 is 5. So you say, okay, that is not 8 days. Okay, that will not take. Now to take the combined rate ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, you know, we are going to do 3/5 plus, 3/120 by plus 5/120. So you will get it as 8/120. So that will be 1/15. Combined rate, okay na? This will be the combined rate. That means, you know, the total work is 120 and x can complete 3 work in 1 day and y can complete 5 work in 1 day. Other the rate ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, the rate of the work. So what is the question they're asking? How many days will they take to complete the 40% of the work? So 40% ನ fractional ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? 2/5. So time is equals to, you know, the total work divided by the rate alva. Total work is 40%, that is 2/5 and the rate is 1/15. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 6 days. 6 days is the answer. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಲೆಂದಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ? ಓನ್ಲಿ 3 more sums ಇದೆ, 3 sums ಅಷ್ಟೇನೆ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್?
Oh. I don't have the questions now. Next, like he has given like orange is wearing the cap, yellow is wearing the cap. Second C. That kind of question. You like only logic questions. See, this is the question I was telling that data is inadequate. Huh? D. You are not even reading. Because ಇಲ್ಲಿ efficiency ಎಂದ mention ಮಾಡಿಲ್ಲ. So that is why D will be the answer for this one. Okay. Okay, these two sums you try it at home. You take a picture and online screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ. You try these two questions. Can you show the previous one? Previous one, no? And then this one also. You'll do this, coding, decoding questions I have in this only. You can do this. Coding, decoding ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಸರು? ಹಾಂ. So try. I don't know, even I don't know the answers. I'll also try. For the +1, +2, +3. Logical. ಹಾಂ ODQ ಅದು +1 -1 +1 -1. This one, third one you got? N? Ah. Ah. FC. Plus L plus 2 more, like 2 to Yeah, this third one now. No, it's +1 only.
Computer, that is ulta. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನುಷಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ SYMBOL ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. STN ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ Z, ಸೊ +1 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ CLMP. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಸ್, 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, +1 ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ODQZM. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಾ? ದಿಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? I am thinking that only. Yeah? Yeah. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ನಂಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಹಾಂ, 7 is easy. Sixth one you got. D is 4, E is 5, L is 12,
12 1 plus 2 3 ಆಗುತ್ತೆ. H is 8 ಅಲ್ಲ 8 8 8 and 9 yeah. First one you and 9 I didn't get. Network sum of all alphabets would be 111. New Jersey. Oh, I thought I was doing that only, sum of the alphabets. I didn't calculate the sum. New Jersey. N is 14 alva. N is 14, E is 5, W is 23, Y is 25, O is 15, R is 20. No, R is 18. R is 18, K is 11. So you will get, if you add that up basically. Okay. Done. Last, I think 2 more sums are there. This is also simple only. Same numbers they have written. 7, 18, 5, 1, 20. How do you remember this alphabet numbers? You write. Sometimes they'll ask. Questions. I don't have right now. I'll get it if you want. There are some questions they'll ask that reverse numbering also. Okay. Solve those 2 questions and come. Next class probably will take up. What else is left out? Permutation combination. And then profit loss on the rest. Profit loss discount. Everything else is done, I think. Ratio, proportion, averages, percentage is done. Maths ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಸಮ್ 80 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 28 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ RC, 28 ಇಂದ 30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 25 to 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ 20 questions will be from logic reasoning. If you do RC well, no, you can actually, there are chances of clearing. Huh? Question papers. Okay. You know? But that is what practice will make you better. You see that question papers baratalva, Vision IAS do ಆ ಥರ, you take that and solve. You are getting 66. So for that, you know, RC practice ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ previous year questions practice ಮಾಡಬೇಕು. Because similar ಆ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. Most of the questions will be similar. So practice some 10 years RCs. So you will be pakka ready in that. Ma'am? Yes. Yeah, ma'am, so I think last time you said that there will be calendar sums like 1 or 2, but that will be easy. So if it's easy, can you just help us out with that one?
Okay, I think calendar, since it is logic reasoning, maybe sir will do, I'll ask sir to do calendar. But if he Okay, didn't ma'am. do, then I will discuss calendars, okay? Yeah, Calendars okay, will ma'am. be Thank easy you. on you. There is some trick that you have to remember actually. Some division, Ah, multiply, some addition, seven. And also, if we get a quotient, we have to add it seven something. yeah, some codes is there actually. I will take up that problem. Wait, in next class I will only do. Logic Yeah, okay, reasoning ma'am. direction is none, no. Direction, seating arrangement. ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತಗೋಬೋದಾ? ಹಾಂ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ ತಗೋಬೋದಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್? ಇಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹಾಂ ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ so it's like you can apply because by the time like you clear the exam, suppose you clear prelims and mains and the final exam, by that time you should have your marks card. You should have that marks card because if you go to the mains then you will have to upload the mark sheet also in mains application form. Vishnu Priya has applied, no? Rahul also has applied this year, okay. First time you're writing, all of you. First time will be, first time I wrote, I was not prepared, like, avagina is preparation start ಮಾಡಿ, it was like 3-4 months ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಗಿತ್ತು. I simply wrote. I didn't know anything. ಅವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿ ಏನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. Economics, so if you study that Shankar Ganesh, no, basics is set. Ashta basics idre you can apply things. Okay, huh? Shankar Ganesh. They've given. This book jate ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ book ಆಗುತ್ತೆ. So if you study that part, no basics ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಹೌ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. Okay. How is the environment? Environment. So environmentally main ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ what is that tiger reserve that they have, and recently now like ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಇವಾಗ ಚೀತಾನ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 3rd ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟು ಕುನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದೇ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ಯಾವುದು ವೀರಾಂಗಣ ದುರ್ಗಾವತಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೀರಾಂಗಣ ದುರ್ಗಾವತಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಬಂಡೀಪುರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಕಾವೇರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್.
ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಹೋದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನರ್ಮದಾ ಬೇಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಂತೂ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇರಾನ್, ರೈಟ್? ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು 2023 ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ತಾಲಿಬಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯುಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಟ್ ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು 2023 ಅವಾಗ. ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಯಾವ 2 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ UPSC. ಇವಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುದಾನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸುದಾನ್ ಆರ್ ದ ಇದು ರೆಡ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗೋ ಕಂಟ್ರೀಸು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? Everybody is talking about the Strait of Hormuz. So Strait of Hormuz connects what and what? Indian Ocean and Mediterranean Sea. Strait of Hormuz ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? Persian Gulf and Indian Ocean. Persian Gulf and Indian Ocean. Okay, ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೇಜರ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬಾಸ್ವರಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೆರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ 100% ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ, ಯುನೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಏಡನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಟರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕೇಪ್ರಿಕಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ IR ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ IR ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಮೇಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ವೈಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತೊಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗೌಟೆಮಾಲ. ಓಕೆ, ಗೌಟೆಮಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಲ್ಕಿನೋ ಎರೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಸ್ ಗೌಟೆಮಾಲ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನೆನ್ಜುವೆಲಾನ ಟ್ರಂಪ್ ಟುಕ್ ಓವರ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ವೆನೆನ್ಜುವೆಲಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. South America, where? What is the bordering countries of Venezuela? You should know that. Huh. It is in the First. Because of major faults and major oil. That also they'll ask, major oil ಎಲ್ಲಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಟ್? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾನಾ ಅಥವಾ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಯಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ. ರಷ್ಯಾತನೂ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 27% ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ
you know, the tariffs imposed on us by USA. So, IR agilala weekend alli. Okay. But do the mapping. Without mapping, you don't go to the exam. At least 1 or 2 questions will definitely come from mapping. ಅದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೇಟೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಜಾಯ್ನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ನೇಟೋ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೂ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಷ್ಯಾ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಐ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Anthro. Why? Huh? Nambela sociology. So actually this year I have changed the optional. I am preparing for sociology only. Because saying gota, sociology anthropology similar ide. It is almost paper 2 is very similar. Paper 1 different ide. But after studying anthropology, sociology feels easy.